Hello guys. කොහොමද? ඔන්න ඉතින් අද ඉන්නලා තියෙන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. හරි. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. මගේ ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා. then select word. ෆයිල් එක හදාගමු. මෙතන හදාගමු. okay. let's see. okay. Include. Hash here. රිටර්න් එක ඕනේ. ඉතින් අපිට නියතයක් තියෙනවා. නියතයක් කියන්නේ ඒක අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ නියතයක් කියන එක. ඒ හින්දා අපි කොන්ස්ටන්ට් එකක් විදිහට ගමු. කියන්නේ const float කියලා දානවා. මේ float එක ඒ වගේම constant එක. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ okay user input එක විදිහට radius එක ගන්න. printf එක ගන්න. printf entire radius tab that then you can new line tag में तो है दिए पेन हो इसके लिए एक हम एक plot tag है at radius oh हमारा radius define करना है radius okay radius පස්සේ අපිට calculation part එකක් තියෙනවා. අපි area ගත්තා. අපි area සමානයි pi වෙන කිරියම radius ඕන්න මෙතන මට ගන්න තිබ්බා මේක variable එකක් කියලා. ආට program එකකදී ගොඩක් පිළිවෙලයි variable එකට ගත්තා. ඒ හින්දා මෙතන area එක කොහොමද float වෙන්නේ? float area. නම මට කියන්න තේරෙන්නේ. circumference අපි කියන පරිමිතිය. float hurry. Okay. Oh, method you have it down comment. Calculation. Is align to fire. Radius.
we need to print. Okay, we'll see then print kara. Print area of this circle is figure episode 0.2 0.2 float මොකක්ද area එක හරි ඊළඟට printf inference of the surface. අපි ගහම එකට අබ්බා අපි හිතන වලට ලයින් වෙයි කියලා අපි බලමු 0.2 f okay yeah print oh new line radius new line okay into the radius up we go 5 yeah less than the line so given some circle this direction by direction height area okay hari එතකොට අපි ඊළඟ පස්සේ කරමු මම හිතුවේ අතන වීඩියෝ එක මෙතන නතර කරන්න මොකද මේ දෙවෙනි එකත් අපේ ආදරණීය ක්වෙස්චන් එක රෙකෝඩ් කරා හැබැයි ඒක දිග වැඩි ඒකට මොකද ඒක එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තියෙනවා නිකන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ටික වැඩිපුර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හිතුවා ඒක ඒ හින්දා අපි මේක වීඩියෝ දෙකකටම ගියමු ඕකේ එහෙනම් next video එකෙන් හම්බෙමු goodbye